Mariu's on standby too. You have a light. Okay, we can start now. Sure. I will say hello to the people, and then we can start with the questions, okay? Yes. Muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo en este maravilloso encuentro con este gran maestro Mohanji, quien ha tenido la compasión, el amor, la bondad, la generosidad inconmensurable de compartir con nosotros una parte de su valiosísimo tiempo en esta noche. Pues nada, que todos podamos aprovechar de la mejor manera posible este tiempo extraordinario con este gran maestro Mohanji, que todos podamos ser bendecidos y aprender mucho acerca de él y de su invaluable presencia. So again, thank you very much to you for share some of your precious time with us. Since the last meeting, many people remain with a lot of questions and with a lot of things in their minds because all the teachings that you shared with us in that time. So some people gave me some questions or talked me about some things about that day, and I want to tell you some of that questions. And yeah. The first question is, what is love, compassion, and how to live in that love and compassion? Because in the daily life, sometimes it's very difficult to manifest love, because sometimes you have a very bad relationship with somebody. Sometimes people answer with a lot of violence, a lot of aggressions. And how can you handle with love and compassion all these situations when you feel that you want to give a fist or a kick to the other person because of their actions? How can you handle that situation? La pregunta es, ¿qué es el amor y la compasión realmente? ¿Y cómo uno puede vivir en amor y compasión cuando uno muchas veces, debido a las acciones de otras personas, la forma agresiva, violenta, cómo se pueden relacionar con uno siente ganas incluso de golpear a la otra persona? Entonces, ¿cómo puede uno manejar esto desde el amor y la compasión? Thank you for having me here again. I appreciate this conversation, and I think it would probably lead to some kind of transformation. This question is quite relevant because mind takes us through situations which sometimes makes us act without thinking, especially anger, some kind of jealousy. All those things are unconscious, spontaneous actions. So how do we handle these situations spontaneously? Means almost like naturally. It has to begin with us. It all depends on how much we accept ourselves. And the answer would be, it would be almost always conditional. We do not accept ourselves easily. We always compare ourselves with somebody. We compete with somebody. And in the bargain, we feel less all the time. When we feel less, not up to the mark, we cannot be compassionate and loving to the world. So love has to start with us, with ourselves. Ok. Dice que está muy agradecido por poder compartir con nosotros este tiempo, esta noche, y que espera que esta conversación pueda guiarnos hacia una muy profunda transformación. Dice que la pregunta es muy relevante y que la pregunta es muy positiva, porque la mayoría de las veces cuando nos suceden este tipo de cosas reaccionamos desde las emociones, y las emociones son espontáneas.
no hay ningún tipo de conciencia, no hay ningún tipo de atención en las reacciones y son espontáneas, son más desde el plano animal. Y eso es porque no tenemos una suficiente aceptación y amor hacia nosotros mismos, y la cuestión relevante es qué tanto nos aceptamos a nosotros mismos. Como no nos aceptamos a nosotros mismos, sufrimos de celos, de envidia, de agresividad, de violencia, y por eso nuestras respuestas son condicionales, porque no nos amamos ni nos aceptamos a nosotros mismos. Entonces, para aprender a vivir en amor y compasión, la cuestión principal es amarnos y aceptarnos a nosotros mismos, porque en el fondo de nuestro ser todo el tiempo vivimos descontentos y vivimos rechazándonos y no nos aceptamos tal y como somos. There is only one thing we must practice to perfection. That means self-love. This has to be practiced to perfection. No other way. We can always love other people, do things outside. This is all when we are awake, when we are in a waking state. But all the time, who's with you? Yourself. So you need to perfect that connection with yourself, and that would perfect all other connections. Why we are not able to be loving all the time is because we do not love ourselves all the time. We compare and we say, I'm not good enough, or I'm not really up to the mark, etc. But that's not true. You are perfect by birth as you are. You know, we all are ourselves. We cannot be somebody else. Correct? So when we understand that we are perfect the way we are, and we need time to digest it, because society always compares, people compare, schools, education, all this competition and comparison is too much in the world. So to unlearn that, it takes time, but you must unlearn. If we don't unlearn, we miss ourselves, we miss life. La única cosa que debemos practicar hasta la perfección es el amarnos a nosotros mismos. Porque sin amarnos a nosotros mismos, realmente no experimentamos una conexión interna con nosotros mismos, ni tampoco tendremos una conexión con los demás. Debemos aprender a aceptarnos y entender que ya somos perfectos, tal y como somos desde el nacimiento. No necesitamos ser alguien más, necesitamos ser nosotros mismos, porque la única persona que siempre va a estar con nosotros somos nosotros mismos. El único ser que siempre va a estar con nosotros somos nosotros mismos. Entonces debemos practicar el amor y la autoaceptación hasta la perfección. Esa debe ser nuestra práctica espiritual principal. La sociedad nos dice que no somos suficientes, el colegio nos dice que no somos suficientes, nuestros padres nos dicen que no somos suficientes, nuestros amigos nos dicen que no somos suficientes. Toda la gente se la pasa tratando de descalificarnos y criticarnos. Pero no tenemos por qué escuchar todas esas calificaciones, esas críticas y esos juicios. Lo que debemos es aprender a amarnos con profundidad y a aceptarnos con profundidad a nosotros mismos, porque desde nacimiento ya somos perfectos tal y como somos. If we are able to take opinions of the world about us as opinions, and it's just opinions, it may not have permanent value, so that we will not feel hurt when somebody says, hey, you are not so good, or you are not up to the mark. We will not feel hurt because this is opinion of somebody, and we don't have to buy everything. If it is good, if we can improve, no problem. If we cannot do anything about it, like we can't change ourselves, we can't be somebody else. So there's no point in comparisons. Sometimes it comes from parents to children. Hey, look here, your friend is doing well, much better than you. Why are you like this? All these questions may come, and we start feeling less, incomplete, incompetent. And that time we must know that these are opinions. These are relative things, and suddenly things can change and you can prove much bigger in the world. But again, I'm telling you, there's nothing to prove in the world. If people have eyes, they will see you. If people cannot see you, they are not yet ready. That does not mean your value is less. All the people, I'm talking about 7.5 billion people of Earth, all people have value. All animals, birds, trees, plants, everything has value.
Nobody can take it away from anybody. So we have everything. We do have. So our acceptance should be total, and don't worry about the opinions of the world. Opinions of the world can be positive or negative. That's all. We should always be positive with ourselves, let whatever the opinions be. Nosotros vivimos todo el tiempo esclavizados en las opiniones ajenas. Muchas veces estas opiniones vienen de los padres, muchas veces estas opiniones vienen de los familiares, pero nosotros no tenemos por qué comprar esas opiniones acerca de nosotros mismos. A veces los padres de uno pueden decirle, oye, tú no eres lo suficientemente bueno, el hijo de esta persona es mejor que tú. O los amigos te pueden decir, oye, tú no eres lo suficientemente apto, no eres lo suficientemente buena gente o buena persona. Las opiniones de los demás son opiniones simplemente. Los juicios de los demás son solo juicios que hacen desde esa perspectiva, y uno no tiene por qué comprar esos juicios, ni creer en esos juicios, ni dejar que esos juicios condicionen su vida. Lo que uno tiene que hacer es verse a sí mismo con amor, con compasión, con bondad, y aceptarse a sí mismo sin importar la situación en la que esté viviendo. La gente de afuera siempre nos va a criticar, la gente siempre va a decir cosas de nosotros, pero todo el mundo merece valor. En este mundo hay más de 7.000 millones de personas y todos son valiosos desde el nacimiento, absolutamente todos. Pero no solamente las personas son valiosas desde el nacimiento, también son valiosos los pájaros, también son valiosos los árboles, también son valiosos los animales, también son valiosos los vegetales. Absolutamente todos los seres vivos son valiosos, son maravillosos porque son manifestaciones divinas. Entonces, necesitamos amarnos, aceptarnos sin importar las críticas y los juicios de los demás. No podemos darle relevancia a las opiniones de los demás. Las opiniones de los demás son sus opiniones y esas opiniones no tienen por qué ser nuestra realidad ni tienen por qué ser nuestra verdad. I'll tell you a bit about my story. When I was young and I was in school, I was not so good in studies. In fact, I had no interest in studies much. I don't know why at that time. I did not really. I will translate because I don't want to miss anything in this point, okay? Él va a contar una historia de él. Cuando él estaba en el colegio, él no era muy bueno en los estudios. No le iba muy bien en los estudios porque realmente no tenía mucho interés en los estudios. So I was not doing so well in school. So teachers decided that I'm not very intelligent, or probably I'm retarded. So I won't be able to compete with the other students. So they suggested me to be taken to a special needs school or some school which is not so competitive. Entonces, él no lo hacía muy bien en el colegio, entonces los profesores pensaban que él no era o muy inteligente o tal vez era retrasado. Entonces decidieron llevarlo, sugerían meterlo en una escuela para niños especiales. And that's also triggered by, so in school, teachers ask children, what would you like to be when you grow up? So people write doctor, engineer, scientist, so many things they write. I wrote, I want to be alone. En esa época las cosas se agravaron cuando los profesores le preguntaban a los estudiantes qué querían ser cuando niños, y muchos decían que querían ser doctores, científicos, ingenieros, y él escribió, yo quiero estar solo. But it didn't happen. I was still in that school. But my maternal grandfather, my mother's father, was a great visionary. And he really understood me at that time also. He was a big help, or he was my savior. And he said, you know what? He didn't tell me, he told my mother, one day he will be known all over the world. People will love him only for what he is. People will love him for what he is. This, my mother told me much later, after my grandfather's death, actually. But this is coming true now. People are loving me for being me. This is exactly what I want to tell the world. Don't try to be somebody else. If you are so totally you, people will love you for what you are. Then for you to love the people, it becomes very easy. Entonces,
Él no lo sacaron de la escuela, eso nunca sucedió, pero su abuelo materno, el papá de su mamá, fue su salvador, fue de gran ayuda y él era un visionario y él lo llegó a comprender perfectamente. Entonces él le dijo a su mamá que algún día la gente llegaría a amar a Mohanji, a amarlo a él por quien él era. Y su madre pues más tarde se lo contó. En este momento pues su abuelo ya no está más en el cuerpo, pero esa fue la visión que tenía su abuelo, que algún día alguien llegaría a amarlo por quien él es. Y eso es lo que le sucedió a él, a Mohanji. La gente le ama por quien es. Y además su abuelo dijo que siendo así tan malo en los estudios, la gente llegaría a conocerlo en todo el mundo. Y actualmente eso es lo que sucede. Mohanji ahorita es un maestro muy famoso en todo el mundo. Y mucha gente lo ama por quien él es, y él dice que cuando es precisamente eso es lo que él quiere, que la gente aprenda a aceptarse y amarse a sí misma, porque cuando uno se acepta y ama a sí mismo, de esa manera es muy fácil aceptar y amar a los demás. You see, the expression or the connection to the world with compassion is not so difficult if you practice humility. I believe that all the people are exceptional. I believe everybody are great. And I am not competing with anybody. I don't want to compete. So I become humble and I respect people. If we add respect to a relationship, compassion and humility, kindness, everything comes with respect. So we can train ourselves to respect. Even if somebody is abusing us, somebody is not so kind to us, if somebody is rude to us, we can still be ourselves. And people will respect us for who we are. Whatever we are, doesn't matter who we are. And then that respect can be translated in everyday life. All the time, we are respectful towards all the people. We are respectful for the time they give, the presence, the smile or hatred or jealousy, whatever it is. We accept that way. That acceptance will translate itself into compassion. If somebody is very angry with us, it does not matter what is the reason for anger. It doesn't matter. But they're angry. And this is their weakness, right? It's not ours. So we should be compassionate towards them. So then you don't have to beat them up. You can actually smile at them. Because you're almost like talking to a very sick man, a sick person. How would you do? You will not beat the sick person, right, for being sick. So like an angry person, a jealous person, you don't have to be angry. So, okay, this is in them. They have this problem. It's like an ailment, disease or illness. So let's be kind. If we don't have it, we should be happy. We should be compassionate towards people who have all these things. And we should help them with our life, our love, our compassion. That becomes service. That is a real service to the society. That leads to transformation. Cuando nos conectamos con nosotros mismos, cuando nos amamos a nosotros mismos, cuando nos aceptamos a nosotros mismos, es muy fácil vivir y practicar la compasión en la vida cotidiana. Todas las personas en el mundo son grandiosas, todas las personas en el mundo son excepcionales, no hay nadie mejor ni peor, todos los seres en el mundo son absolutamente excepcionales. Y uno entiende eso cuando se conecta consigo mismo, cuando se ama a sí mismo, cuando se acepta a sí mismo, entonces surge automáticamente el respeto hacia los demás, y cuando uno respeta a los demás amándose a sí mismo, entonces la humildad fluye automáticamente en uno. Fluye el amor al prójimo, la compasión al prójimo, la bondad. Cuando uno se ama profundamente a sí mismo, entonces surge el respeto automáticamente al prójimo. No importa si la persona no nos quiere, si nos odia, si siente envidia, si siente celos, no importa lo que la persona esté sintiendo, nosotros no nos vamos a identificar con eso. Si la persona tiene ira, tiene rabia, nos insulta, nos grita, nos maltrata, ese es su problema, esa es su debilidad. Nosotros no tenemos por qué rebajarnos al nivel de su debilidad y de su ignorancia y comportarnos de la misma manera que esa persona. No tenemos por qué golpear ni patear a otra persona por su comportamiento. Es como cuando una persona está enferma. Cuando una persona está enferma, nosotros no golpeamos al enfermo, ni insultamos al enfermo, ni le gritamos al enfermo por estar enfermo, sino que nosotros entendemos que esa persona está enferma.
Entonces, como comprendemos que esa persona está enferma, entonces la miramos con compasión y sentimos compasión por esa persona. De la misma manera, cuando una persona es envidiosa, es violenta, es agresiva, grita, insulta, habla mal de nosotros, nosotros debemos sonreír con compasión hacia esa persona porque es su debilidad. Es una persona que está enferma mentalmente, está enferma espiritualmente, está enferma emocionalmente y lo que merece es nuestra compasión. Entonces, no importa cómo las personas se comporten con nosotros, lo que importa es cómo nosotros nos comportamos con las personas. No importa si las personas nos abusan, nos golpean, nos maltratan, lo que sea, ese es su problema, ese es su karma. Nosotros debemos sonreír y sentir mucha compasión por esas personas y no igualarnos al comportamiento de esas personas y amar a esas personas, sentir amor por esas personas, compasión, porque esas personas que están enfermas. Many times, or most of the time, we believe love is transactional. Compassion and kindness are transactional. It means we have to do it. That's not true. Love, compassion, kindness, selflessness, they are all like a very beautiful flower which is giving fragrance for no reason. We should be like that. The tree gives the fruit only for its own purpose. Like it gives fruit. It's by nature it gives fruit. A flower gives the smell, the fragrance, not for particular anybody. And it doesn't know who is going to enjoy it. Maybe it will be wasted. Like a river is giving water or river water. We don't know what the river does not know or do not care what the water is used for. Or the sun does not care whether the light or the rays falls in a gutter or in a garden. So love, compassion, and kindness should not be focused on somebody for something. It should be natural. All the time your love, all the time your compassion. And we cannot associate it with something limited, like a transaction or sex or something. This is all part of this whole thing. So we should always be like a flower, always giving fragrance. And when we continuously give fragrance, people will get attracted for that because there it's not hatred, jealousy, and all those kind of bad smell. Here it's fragrance of the garden, the beautiful. Why do we go to garden? Because of the fragrance and the good energy there. So this is exactly how we should be in our life. We should be just like flower, like a river. Doesn't matter who's taking from us, but we give. All that we have, we give ourselves. And never believe that we are going to lose everything because we give. No? Because no, we gain more. Yeah. When we give, it multiplies. You know, we can be like bright suns. When we give more, it multiplies because it's like a water well. You know, we've seen the water well, right? We draw water from the well. More water comes into the well. If you don't draw water from the well, after a while, the water becomes stale and stagnant and you can't drink it anymore. Yeah. So we have to continuously take the water from the well and the fresh water will flow. And that's exactly how life works. We got to share and share and share and better things come. You know, life blooms, blossoms with that. Beautiful. Entonces, nosotros debemos entender que el amor no es una transacción. El amor no es transaccional, la compasión no es una transacción. Nosotros siempre pensamos que el amor y la compasión son transacciones. Entonces, yo doy amor si recibo amor. Yo doy compasión si recibo compasión. Si yo doy, espero recibir. Cuánto doy, cuánto recibo. Cuánto hago, cuánto recibo. Siempre estoy midiendo y siempre estoy pesando lo que he hecho por los demás y lo que he dado a los demás y yo merezco esto, tanto que yo hice por el otro y mire cómo me pagan. Siempre estamos en esa situación y creemos que el amor es un negocio y que la compasión es un negocio, pero no es así. Debemos ser como las flores, como las flores abren sus pétalos y exhalan su perfume para cualquiera.
No, las flores nunca piensan, le voy a dar mi perfume al que me cae bien, le voy a dar mi perfume al bueno, no le voy a dar mi perfume a este porque me cae mal. No, la flor, su naturaleza es florecer y compartir su perfume. O el árbol produce frutos y el árbol nunca produce frutos pensando en quién va a comer los frutos. El árbol solamente comparte sus frutos sin importar si quien come de su fruto es bueno, es malo o si alguien no come su fruto. Lo hace porque su naturaleza es compartir, porque su naturaleza es dar. Por ejemplo, el sol. Los rayos del sol no dicen voy a caer sobre esta tierra porque esta tierra es apta para el cultivo, porque esta tierra es buena, y no voy a caer sobre esta porque esta tierra es barro y no es apta para el cultivo. Los rayos del sol caen por igual en todos los lados de la tierra, o el agua de la lluvia. El agua de la lluvia cae absolutamente en todos los lados y moja y humedece todos los aspectos de la tierra sin pensar en que unos aspectos son más o menos merecedores de eso. Asimismo debemos ser nosotros, debemos ser como una flor, debemos ser como un árbol, o incluso el río. El río, por ejemplo, todo el tiempo corre y la gente saca agua del río, ya sea para alimentos, ya sea para beber, ya sea para bañarse, ya sabe, para lavar las ropas. Y el río nunca está pensando, ¿para qué sacan agua de mí? ¿Qué van a hacer con mi agua? El río simplemente da porque esa es su naturaleza. Entonces debemos ser como las flores, debemos seguir el ejemplo de los árboles, debemos seguir el ejemplo de la lluvia, el ejemplo del sol. Debemos dar sin pensar, sin esperar, porque el amor no es una transacción, la compasión no es una transacción. Entonces, también debemos tener claro que entre más damos, más se multiplica aquello que damos. Y no damos por pensar en que se nos va a multiplicar, sino porque nuestra naturaleza debe ser dar. Y entre más entregamos, más nos llega y se produce un fenómeno mágico que entre más entregamos de nosotros, de nuestro corazón, amor, afecto, compasión, dinero, tiempo, todo lo entregamos, más se nos multiplica y se nos regresa. Como por ejemplo el molino con el que se saca agua de un pozo. Cuando ese molino, esa rueda para sacar agua del pozo se queda quieta para no dar agua, el agua que está en el fondo del pozo se daña. El agua se hace imbebible, se vuelve putrefacta. Pero cuando la rueda constantemente está en movimiento y todo el tiempo el pozo está dando agua, todo el tiempo está brotando agua fresca y todo el tiempo hay más y más y más agua para beber. Entonces, entre más damos sin pensar en cuánto recibimos, más se multiplica todas nuestras vidas. One last point I would like to add here is perfection. See, we want everything perfect in life, but is there perfection in life? Everything is changing. So like we see the mobile phones, each time a new model comes, a modified model, and we go for it because we wanted that, the new one all the time. So there is no thing called final. It's improving, it's evolving. So I had this big problem at that. I mean, when I started my public life, I thought I will only deliver something which is perfect. But then if you think like that, you cannot deliver anything because never it becomes perfect. It's always near perfect. But only one thing you can make sure that as a criterion, always give honesty, always give truth, always give what you really believe in, and no manipulation, no kind of lack of integrity in your communication. Always be clear, always be sure, and when you communicate, you should deliver it 100%, not just hold something back and give something, not like that. So there is no holding, no storing, give completely, but don't worry about perfection. Perfection happens automatically. It evolves, everything evolves, and perfect at this time may not be so perfect a few years later. There might be something else. So life is a flow, life is change. We must accept it. And that's exactly how people are. Don't look at all the people as same all the time. They are not. Every day they are taking a new birth in the morning. From deep sleep, when you come out, it's a new life. So we are evolving, we are changing. So we can't take people for static. This is how they are. Yesterday, today, tomorrow, day after. But when they have realized their self, they will become constant because then there's nothing to change.
Until realization, enlightenment happens, people will be changing, and we should accept that. The whole world is like that. So when we think, oh, this man is not the same to me, he was smiling yesterday, now he's not smiling. That's moods. We all change our moods all the time. But if a person has integrity, they will always love you. There'll be nothing else, because there's no comparison, no competition, love. So in that mode, then there will be no different frequency, because it's all frequency, right? So the connection will be continuous. Y para terminar este tema del amor y la compasión, está la perfección. Todo el tiempo pensamos que tenemos que ser perfectos y que tenemos que hacer todo perfecto. Y Mohanji recuerda que cuando estaba empezando su vida pública, él decía, voy a hablar de algo a la perfección o no voy a hacer esto a menos de que sea perfecto. Pero la perfección no existe porque siempre estamos evolucionando, siempre estamos en un proceso de transformación. Nadie es el mismo ayer, ni el mismo hoy, ni el mismo mañana, ni el mismo pasado mañana. Siempre estamos en un proceso de transformación y de cambio constante, porque esa es la naturaleza de la vida. Siempre hay un continuo fluir en la vida. Siempre hay un continuo fluir en la vida. Debemos comunicarnos desde el interior, desde la integridad. La integridad es ser auténtico. Eso es integridad, ser completamente auténtico y nunca guardarnos una máscara, por así decirlo, sino siempre mostrarnos como somos. No tenemos que aparentarle nada absolutamente a nadie. En este mundo la gente siempre vive aparentando cosas. Nosotros no necesitamos aparentar nada a nadie. Y eso es integridad, mostrarnos como somos, con locuras, con ignorancias, con lo que sea. Mostrarnos como somos y comunicarnos desde la integridad al 100%. Y vamos evolucionando y van apareciendo muchas más cosas desde el interior a medida que nos conectemos más con el interior. Las personas, por ejemplo, pueden cambiar su estado de humor. Una persona puede sonreírnos hoy, de pronto mañana no nos está sonriendo, pero si esa persona tiene integridad, o sea, si esa persona es auténtica en su interior y su conexión con nosotros es genuina, siempre nos amará. Las personas cambian su afecto para con uno cuando no son sinceras ni honestas y solamente están con uno por ver qué obtienen o qué sacan de uno. Pero cuando una persona realmente lo ama a uno, no importa el sentido del humor o las emociones o lo que pase, la persona, si tiene integridad, siempre lo va a amar a uno. Entonces eso es lo que necesitamos entender. No hay perfección, no necesitamos ser perfectos, sino ser nosotros mismos y amarnos desde esa autenticidad que tenemos en nuestro interior. That's exactly where I stopped trying to be perfect. That made me so relaxed. When we try to be perfect all the time, our whole concentration goes there. And we are authentic. Our original state is authentic. We have our nature, we have our presence, we have our relevance, and we have our purpose here. Accept it and don't try to be perfect. See, when I stopped trying to be perfect, I had a lot of time for myself. Then I became natural. And people accept naturality and people connect to people who are natural. People don't connect to people who are artificial or pretending, wearing masks. Lo más importante es ser uno, dejar de querer aparentar perfección, querer aparentar una cosa que no se es, sino ser uno desde lo interior y comunicarse desde esa autenticidad interna, no tratar de estar utilizando una máscara y estar aparentando eso, sino ser uno, siempre mostrarse como es, si está loco, mostrarse loco, si está cuerdo, mostrarse cuerdo, lo que uno es, no tratar de impresionar a nadie, no tratar de obtener opiniones positivas de nadie, simplemente ser uno y comunicarse desde lo que uno es internamente. Esa es integridad, eso es autenticidad, eso es amarse a sí mismo y eso es soltar una carga demasiado grande, la carga de la perfección, soltar esa carga. Cuando él empezó a compartir desde su interior, empezó a tener más tiempo para él mismo. Y entonces cuando nosotros soltamos toda esa carga de la perfección y de querer aparentar lo que no somos, entonces tenemos mucho más tiempo para estar con nuestro interior y vivir una espiritualidad más honesta. I think we can sum up the answer now. It's basically
do not try to prove yourself to anybody. Be authentic. Instead, be authentic. Secondly, do not try to be perfect to talk. You are perfection by birth, and perfection keeps improving, or you always improve yourself each time. Thirdly, do not try to continue with your transactional or love with expectation, compassion with expectation. Expectation limits our whole relationship, connection. So be natural, like a flower. Give. Don't worry what you get from there. Maybe you don't get. A flower blooms and the flower does not expect that only honey bees and butterflies will come. Insects also come. Life has all these things. Butterflies, honeybees, insects, it's all part of life. Let it be, because this is the world. And when you're interacting with the world, you will also get contaminated with the things going around. You can't help it, because otherwise you should be in total isolation in a cave somewhere and no food, no water. That's a different story. Here we are dealing with the society. We are interacting with the society. All things from the society will come to us, but don't own them. Allow them to come, allow them to go. You be always yourself, peaceful. Algunos consejos para terminar esta respuesta, y es que no tratemos de imitar a nadie ni de ganarnos la aprobación de nadie, sino que siempre seamos nosotros mismos. No tratemos de ser perfectos, aparentar perfección, simplemente seamos nosotros mismos de nuevo. No pensemos que el amor es una transacción y es un negocio que si damos tenemos que recibir. Posiblemente no damos y no recibimos absolutamente nada. Así como la flor, viene la abeja, viene la mariposa, vienen otros insectos, en la vida es igual. Muchas personas vienen y toman de nosotros y luego se van, y eso no tiene por qué hacernos sentir mal a nosotros. Siempre debemos estar en el plan de dar, de entregar. Y aparte de eso, olvidémonos de la perfección para hablar. Olvidémonos de la perfección, seamos nosotros mismos, comuniquémonos abiertamente y desde lo que somos, desde el amor. Y permitámonos florecer siempre. I need to tell you that Shakti is very strong right now. Very, very strong, yeah. Right? Very strong right now. Oh, okay. I will see if people have some questions and translate to you, okay? Sure. Oh, many people writing. Most welcome. Ok. Las personas pueden hacer preguntas en este momento, si desean, pueden hacer preguntas en este momento para que tengamos la fortuna de que Mohanji nos responda las preguntas. Ok, si tienen preguntas, pueden hacer las preguntas en este momento. Many people also ask about the relationship between parents and children. How they can inspire children to have some interest in the spiritual life. Well, this is a very interesting question in today's time, when we see a lot of old age homes where children dump their parents in old age homes as unwanted. And we are now making an old age home for abandoned parents, abandoned old people. Means children have thrown them out of the house. Near in India. Yeah, in Arunachala, where Ramana Maharshi lived. We are making an old age home for that. They are very old people, but they have been thrown out of the houses and stuff. So they don't have money, they have nothing. So we are now we have the idea here in
at least in Colombia and South America, that in India there's no that kind of homes, because we have the idea here. We have the idea here that in India everybody loves the old people. The young people take care a lot of old people. Nobody takes out the old people from the houses. Yeah, it's happening with the modern education. People are busy trying to chase money, power, positions. They don't want any hangover. They look at parents as hangover. So I'll tell you want to translate this? Or? Yeah, of course, I will. La pregunta que le planteó a Mohanji, muchas personas plantean esa pregunta, es cómo inspirar a los niños o a los hijos para que vivan una vida espiritual. ¿Cómo atraer a los niños para que se interesen en la espiritualidad? Entonces él dice que es una pregunta muy relevante y muy buena, y es una pregunta curiosa en el mundo moderno de hoy, en donde los hijos no respetan a los padres, en donde los hijos gritan y maltratan a sus padres, en donde los hijos sacan a los padres de las casas. Por ejemplo, en India en este momento, él está en Arunachala, en el lugar en donde vivió el gran maestro Ramana Maharshi, están creando un lugar para ancianos abandonados, que no tienen dinero, que no tienen casa, que no tienen alimentos, que las familias los tiraron a la calle. En un mundo donde la gente hoy en día solo se interesa en el dinero y en perseguir dinero, en donde ya los valores como el amor, la compasión, la amistad, la familia no valen absolutamente nada, en donde tú gritas a tu mamá por dinero, maltratas a tus papás por dinero, solo te interesa obtener cosas materiales. Es una pregunta curiosa, el de hacer que la gente, los niños se interesen en la espiritualidad. Es una realidad cruel, pero está pasando, y está pasando también en la India. Parents are the living representation of our lineage. Means we have parents, their parents, their parents. So we are a part of a lineage. We did not just happen. We are born from a lineage and we belong to a lineage. So parents are the living representation of the lineage. So we must take care of them. Los padres son la representación viviente de nuestro linaje en esta encarnación. En esta encarnación hemos venido a una familia y esa familia tiene un linaje, y nuestros padres son la raíz de ese linaje que nos ha traído a este mundo. Son la representación de nuestra historia kármica en esta encarnación. Por esa razón debemos respetarlos y debemos honrarlos. We belong to the lineage. We may not understand that, but we actually belong to the lineage. The body belongs to the lineage, you know, and I can explain it in detail if people are interested, but I'm just telling you the subject matter in a understanding way. There are so many pranas connected, or so many pranas, and the structural, our body structure is also related to the lineage. So what we inherit from the lineage is part of our karma. Three aspects of karma. One is from the lineage. One, what we wanted to experience. Third, we take from the society. These three gets mixed together in our life. And then that's how our life goes. That becomes destiny. So lineage has a big role to play in our life. And the living representation of that lineage are our parents. And how the parents will be, or how our connection with the parents will be directly reflecting what hangover we have from the lineage, or what we have inherited from the lineage. But when you say lineage, you refer to father lineage and mother lineage, or both together? It comes together. Right? Both together becomes one. One. It comes together. Everybody inherits from both sides. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Entonces, nosotros traemos una herencia de este linaje que representan nuestros padres. En este sentido, cuando hablamos del linaje, el karma tiene tres aspectos. Un aspecto es el karma que le damos del linaje, el karma de lo que nosotros traemos de vidas pasadas que queremos experimentar en el presente, y el karma de las impresiones que tomamos de la sociedad y del mundo exterior. Todo esto condiciona también nuestra experiencia de vida. Entonces, el cuerpo físico es el que hace parte del linaje en esta encarnación, y por lo tanto nosotros hemos venido conectados con esa familia porque tenemos una labor espiritual que hacer, no solo con nosotros, sino también con esa familia. Nuestro cuerpo físico está formado por diversos pranas que también están conectados con el linaje al que pertenecemos.
pranas que también hacen parte de lo que hemos heredado de ese linaje. Entonces, nuestro trabajo espiritual no solamente es para nosotros, sino también para redimir a nuestro linaje. There are 5 functional pranas which everybody knows. Prana, Apana, Vyana, Udana, Samana. And they actually makes our body function. You want to translate that? Yeah. Hay cinco clases diferentes de prana, como prana, apana, por ejemplo, que hacen que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. And they are directly connected to our bodily functions and mental functions. Mind and body, they are directly connected. There are now 5 structural pranas. That's the structure of our existence. Structure means body, the sheath, the koshas, the sheath, that means various sheath you consider as dress. You know, so soul is soul. It needs no dress. It's naked. And it wears many dress. There are pranamaya kosha, annamaya kosha, manomaya kosha, vijnanamaya kosha, anandamaya kosha. All these are sheath, S-H-E-A-T-H, sheath, like a dress. So prana is standing and all these dresses around, and then final is the body. And structural prana, the 5 pranas of structural nature, they created this structure, this body. So they are very important, but we don't even remember them. Just like we don't know that we have all these dress we are wearing, right? Like that, we wouldn't remember that we have them. But one of the structural prana, when the sperm meets the egg and the fertilization happens, the structural prana enters. It's called Dhananjaya. Out of 5 pranas, 1 prana enters. That is from the lineage. So we belong to the lineage. That is before the creation of the body, this prana comes. And it leaves after the body is totally decomposed, after death. Everything is gone. Then this prana leaves. That means the body is completely useless. It's gone back. Earth has gone back to earth. Water has gone. Fire has gone, means heat has gone. Air is gone. Space is gone. Then this Dhananjaya leaves. So these 5 pranas, which are Naga, Kurma, Karkara, Devadatta, and Dhananjaya. These are the five structural pranas. They created the structure and they maintained the structure, while the functional pranas maintain life. So these 10 pranas are in everybody, all people. And that's exactly why I said the lineage is very important, because one of the things which comes into our system before the karma comes. When does karma come? When you have a body. Karma means your personal karma, prarabdha karma. Karma means your unfulfilled desires. The bundle of unfulfilled desires come and enter only when you have a body. If you don't have a body, what is the use? Even if you have so many desires, but you don't have a body, what can you do? So they enter you much later. Before that enters the lineage karma, lineage connection. So body and this life, in fact, belongs to the lineage, means father side, mother side coming together. So we have a lot of responsibility towards the lineage. That is why when we take care of our parents, it's like taking care of the whole lineage. So that is very deep and very important. Deep. Very deep. People don't understand this. That's why I explained it in so much. Since we don't have less time, we can't tell more. But this is very important to understand. So when people make old age homes and they send parents there, I always feel, hey, you missed the boat. You missed the opportunity here to come in terms with the lineage, and also to see, when you take care of them, you automatically become lighter. Otherwise, all the activities which all these people did in the family, it also comes to you. That's why sometimes we become so heavy. It's not what we brought, it's what we got. That's the difference. So that is why here in Colombia we have a verse that says that everything is good for the good son and everything is bad for the bad son. Yeah, something like that. It makes sense, right? Yeah, very much. A lot. Cuando el espermatozoide entra en el óvulo, el primer prana que entra es uno de los 5 pranas estructurales. Además de estos 5 pranas que hablamos, que
que hacen que el cuerpo funcione, tenemos 5 pranas que son estructurales, que forman la estructura del cuerpo, ¿cierto? El cuerpo astral, el cuerpo físico, el cuerpo causal, sí, el cuerpo emocional. Entonces, el primer prana que entra es el prana que trae toda la información del linaje al cual el cuerpo físico pertenece. Esa información es todo el karma que traemos como hereditario del linaje. Por esa razón, portarnos bien con los padres es portarnos bien con el linaje. Proteger, amar, cuidar, respetar, venerar, adorar a los padres es redimir y sanar nuestra historia, nuestro linaje. Por esa razón, cuando uno maltrata a los padres, los insulta, los grita, les falta el respeto, no los protege, no les da amor, regularmente en el paso del tiempo sobre uno recae una carga de karma muy pesada. Un karma muy negativo cae sobre uno cuando uno no respeta, no cuida y no protege a sus padres. ¿Por qué razón? Porque entonces está conectando con un lado muy negativo del linaje y todos sus karmas negativos caen sobre uno. Entonces yo le dije en ese momento que es como el dicho que tenemos acá, ¿no? Que al buen hijo pues le va bien y al mal hijo pues no le da tan bien. Entonces realmente es así. Cuando cuidamos y sanamos la relación con nuestros padres, cuidamos y sanamos la relación con todo nuestro linaje, redimimos el karma que traemos en esta encarnación, con ese linaje en particular con lo que nos conectamos a través de este cuerpo físico. Entonces, ese karma es diferente al prarabdha karma, que es el karma que significa el karma de los deseos insatisfechos que nos hace encarnar en este cuerpo. Gracias a esta materia es que podemos quemar esos karmas de eso que no hemos redimido, pero sin cuerpo físico no podemos hacerlo. Así que además tenemos una deuda de gratitud muy, pero muy grande con nuestros padres, pero también con nuestros antecesores por haber obtenido esta materia para poder evolucionar espiritualmente. Así que tenemos una deuda de gratitud con nuestros padres y con nuestros ancestros, una deuda de gratitud que nunca podremos pagar. Why did we take the body? The simple answer is to fulfill the unfulfilled desires. So we think that that's it. This is that simple. Action, reaction theory. It's not so. We are carrying the weight of all the people who lived and died in our family at various points in time. We don't even know. And sometimes we feel so heavy. Why is happening? What's happening? Because we are actually carrying out many people. It's not as direct as that. I'm just giving this example because means it gets distributed in various people, etc. So that's a different story. But at least we know that it's not always our unfulfilled desires that we are here for. We are also taking care of the families' unfulfilled aspirations. Likewise, we must take care of our children because they are a continuation of this lineage. Same like old people and the lineage. Like if we have grandparents, we must take care of them, look after them, give them happiness so that they are peaceful. Keeping them peaceful is for our lineage is very important. Likewise, the next generation, we look after them, take care of them, make them stable, make them self-sufficient, empower them. So then they will also bring forth another generation which is stable. So this is our responsibility. Upward to the people before us and the people coming after us, we are responsible. Nobody can deny it. We can say that I'm independent, I have nothing to do with it, but responsibility is responsibility. Because if your parents did not take care of you in the childhood, you will not be here today. So this is exactly it. Same with killing the baby in the stomach, etc. This is not helping because when, as I told, when the sperm meets the egg and fertilization happens, the lineage entered. So when you terminate that, you're actually denying the lineage another existence. So I'm not saying that let there be thousands of children, not that, but we should take precaution, not allow that breakage to happen. I always believe that we have every right to take any precaution to prevent something. But once it's happening, then you cannot terminate it because then it's like an agreement, like the prana came and the lineage is getting continued, then you're terminating the contract. You have to come back and pay for it, you know.
like I have an agreement with you and I terminate it on my own will, then I have some price to pay. And that price will be very heavy sometimes. Yeah, that is what I was going to tell you. Abortion is very heavy karma. Very heavy karma, because it's actually it's not just terminating an unwanted pregnancy. It's terminating a contract with our lineage. That's the thing, because we are part of the lineage. I would say take precaution, always have prevention, not distraction or kind of lack of, termination. Ok, entonces, en el momento en que el espermatozoide entra en el óvulo, en ese momento ya se genera la vida y el karma de nuestros antepasados, del linaje al que pertenecemos en esta encarnación, que hemos encarnado para redimir y sanar nuestra relación con ese linaje, ya entró ahí en ese óvulo, en eso que se formó. Por esa razón, terminar con un embarazo, el aborto, es algo tremendamente kármico, porque en el momento en que el espermatozoide se une con el óvulo, adquirimos un compromiso con el linaje kármico al que pertenecemos en esta encarnación. Y terminar con ese embarazo es rechazar ese acuerdo y esa responsabilidad que asumimos kármica con el linaje para continuar trabajando en su redención. Por esa razón, no es solamente el karma tan pesado del aborto por terminar con esa existencia, sino que es un karma mucho mayor al terminar con la posibilidad de redimir a nuestros ancestros a través de la propagación de la vida. Entonces nosotros debemos honrar a nuestros padres y respetarlos. Generar el aborto o maltratar a un hijo o no cumplir con nuestra responsabilidad como padres es denigrar de nuestros propios padres y de nuestro linaje, y lo único que hacemos es adquirir una carga muy pesada de karmas negativos sobre nosotros. Entonces es supremamente importante, si no queremos tener hijos, prevenir el embarazo, pero no terminar con la vida del bebé en el vientre materno, que es algo tremendamente kármico, por lo que hay que encarnar muchas veces para padecer un enorme sufrimiento, para pagar no solamente por haber terminado con esa vida, sino por el compromiso que no respetamos al contraerlo con nuestro linaje, al generar ese embarazo, ese nuevo cuerpo físico. Y una cosa más, el prana del linaje es el primero que entra en la unión del espermatozoide y el óvulo, y es el último que se va en el momento de la desintegración del cuerpo físico, cuando los elementos de los que está compuesto el cuerpo físico se han disuelto. Ese prana es el último que desaparece cuando el cuerpo físico está completamente inutilizado para la vida. Okay. I hope this is clear. I think this is clear, right? Yeah, very much. I want to tell you something. Last week, I saw one page of the statistics, life statistics. And I saw that until Friday, I saw the page the Friday, and I saw that we have 30 million abortions in the world from January to last Friday. 30 million. 30. Yes. That is amazing. That's ignorance. That's totally ignorance, because people don't understand the thing which they are doing. And one more thing about this particular subject is that when, I told about the lineage enters when the fertilization happens, right? The soul is also contracted. The soul which is supposed to come is also contracted. And usually what happens, same set of souls come in the same family. They keep coming back and into the same family because the connection, affection, relation, they bring it together. So what happens is that somebody who died and gone in your own family wants to come back, and they're ready to come back, and the lineage is arranging it. That's where it's terminated. So just imagine, we are actually it goes almost like a betrayal to our own family. Do you know what I mean? Yeah. So
this is something even more. So people don't, I mean, why people are doing it? 30 million people, abortions are happening because people don't know, or they don't understand. Many things are happening in the world out of ignorance. You know, the same with a mother-child connection. You look at any mother or child in the nature. The child is the most important thing for the mother. You look at animals, birds, fishes, every species you take, because nature created that bonding. Nature created it that way, because the children have to be nurtured for the species to continue. So nature has created that particular situation or particular mindset where the most important thing in the life of a mother is a child. Look at how many children are taken away from the mother cows in the dairy farms. Literally millions. Just imagine the agony of the mother and that milk and the milk products we are consuming. And just imagine what poison comes into our body. Then how can we meditate peacefully? Because everything transmits, like it's all frequency. When we are very sad and when we are sorrowful, our world around have that energy. The space around us have that energy. The whole dairy industry, all these cows are crying. They're in pain because the children are taken away. The children do not even get one drop of milk. We drink the milk. And then all the associated things are contaminated. Packing is good, but inside is poison. So this is exactly I mean, I'm just telling this just because I want to tell that we live in an insensitive world. And we have learned to be insensitive by default because we don't know. Nobody's telling us. Nobody's giving us. People are teaching to meditate, but then they don't tell how you can meditate. You know, how you can attain yourself. Because we have to unclutter, unlearn. We have to completely clean ourselves so that meditation becomes us, not that we meditate. But there are a lot of people that says that now with social media we have access to a lot of information, and there are a lot of pages and people speaking of, for example, about the cows and the suffering of the cows and how the industry take their children to become children in that's not food, but the industry called food, you know, to make fast food with the children and also with the little pigs. You know, the little pigs. All animals. Yeah. People enjoy to eat the meat from the little pigs, and because I have saw also that many people say, okay, but it doesn't matter because it's delicious. You know, animals don't feel anything. Animals don't suffer, but people sees the videos, sees the news, and have the knowledge, but they don't care about this. So insensitive. Yeah, they don't feel anything. They say that they enjoy the meat very much, and many people. Sometimes we have retreats, meditation retreats here, and we give only vegan food. And some people say, I want meat. And I say, you cannot eat meat because we are in retreat. And says, that body. Yeah, and says, I don't care your retreat. I want meat. I don't want vegetables. I want meat now. And many people goes from the retreat because we don't give meat. No, but we have now equivalent vegan options as well. I'm practicing vegan. I practice vegan. I practice vegan out of compassion. I mean, I'm not, it's not any other reason. I cannot endorse mothers separated from children or children separated from mothers. Terrible. Yeah. So I follow this only because I mean, but the world is changing. And I mean, I'm talking everywhere. Like we had this Thanksgiving day, millions of birds are killed. You know, they are intelligent beings and they know they're going to be killed. And how can we say thanks for killing somebody or something? See, all these beings are somebody, not something. They are not objects. They are somebody. I mean, they have an identity. They have a personality. They all have their own frequencies and they have the right to live. No, we don't really have to eat the dead bodies, you know. Yeah, I understand. That's a different subject. Yeah,
I will translate this. This is really, really amazing, and I appreciate very much. And I want to ask you if it's possible that you can, maybe we can make another section later, and you can talk about this, because we have to finish now. But for people, it's very important to understand all this about vegan and dairy products. Is very, very, very important. I want to say thank you, because this is really amazing what you say. So thank you very much for being with us. I will translate now to finish, okay? Él dice que el aborto es algo tremendamente terrible. El aborto es algo tremendamente terrible, pero no solamente el aborto, sino que también el asesinar los terneros de los animales, por ejemplo, es una forma de producir muchísimo dolor. Nosotros vivimos en una industria de mucha ignorancia, en un mundo de una completa insensibilidad. Somos seres insensibles, sin compasión, sin amor, no solo por nosotros, sino por ningún ser vivo. Entonces necesitamos cultivar la sensibilidad, el amor y la compasión. Él practica el veganismo por compasión, no por ninguna ideología espiritual, pero él dice que debemos vivir en el amor, la compasión hacia todos los seres de la naturaleza. Damos por terminada nuestra charla el día de hoy, y quiero agradecer muchísimo a Mohanji por habernos acompañado. Es una charla realmente fantástica. Hemos aprendido mucho y creo que el tema ha sido muy profundo, mucha información para asimilar. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, y muchas bendiciones a todos. I say to the people that we have received a very, very deep information today. We have to digest that deep information, and we hope to have another blessing to have you here, because at least 4,000 people see us in all South America, and for all these people, it's really amazing to have you here. I'm happy to come if people like to hear from me. I'm very happy to come. All people. All people. Thank you. And I wish all of the listeners, all people who are watching this, a great life ahead, a sensible and a sensitive life ahead. And also I wish great awareness, so that you understand more than you understand, you experience. Because knowing some or informations are okay, but unless you process it in mind, it doesn't become yours. So you got to assimilate inside, and when you experience it, that becomes wisdom. So try to experience more than gather more, because we can get a lot of food, but we can't eat everything. It's not possible. So we have to take things which you can actually eat and digest, and then grow, like step by step. Necesitamos tratar de practicar y vivir las enseñanzas en lugar de llenarnos de un poco de información. Es un mensaje final. So thank you very much for being with us, and I hope that very soon we can have you here again, okay? Thank you so much. Thank you. I love you. I love all of you. Thank you very much. Adiós. Thank you. Adiós. Adiós.